Auf geht's! Jetzt kann ich so die Türchen auflasern. Okay. Okay. Anna. Oh. Ach gut. Glück gehabt. Dann schon mal jetzt steht daneben geschossen. Sagst die Kabel sondern umhackst umeinander. Ah. Aua. Geil. Und so schaut's aus. Schaut echt geil aus. Nobody gets even as simple as I say so. You got it. Anyone comes near that bottle without permission is a dead man. Wo geht's zu? Kriegen wir schon. Das haben wir also. Das wird nicht gut. Ah, scheiße. Mr. DeWitt, here! Hau her! Oh Gott. We'll bury you with no regrets. Ah. Wo. Scheiße. Schon wieder Kommunikation mehr. Ja, toll, Catch, Mr. DeWitt! Nice. Schön. Gut, was gemacht. Ein Karabiner. Oh, das ist schön. Die Waffen neu. Aber willst du zwei Schuss haben? Haben wir noch was anderes dabei. Jetzt was fehlt nicht im Frost. The plasmid? Have you forgotten what we came for? Ja, Stress wird nicht so. Can you open this? The whirl. There. Damn it, that son of a bitch drank every last bottle of Old Man Winter. I think I can help. What was that? It's a new plasmid. Lets me bring in things that might exist, but don't. I'm not sure I understand. What's it called? Tear. Where'd you find that? You don't expect a girl to share all her secrets, do you, Mr. DeWitt? Ist klar. Na gut. Alright, Industries. Freeze your enemies. Shatter them into 1,000 pieces. Und wieder Animation. Den wird schon gefreut. Dieser Werbespot lehrt uns einige Dinge. Zum Beispiel, Leute wollen dich umbringen, wenn du ihre Getränke austippst. Oder wenn du jemanden zu Eiswürfel machst, kannst du ihn auch gerne meistern. Alles ist kein Kannibalismus. Alles okay, alles cool, alles easy.
So, ja, jetzt gehen wir aus dem Wasserfall, der wo da vorhin war. Gehen wir jetzt Brücken machen. Und dann können wir darüber gehen. Beisame Hund. Oh yeah. Whoa. All right. I know you're the client and all, but I've gone about far enough without a few answers. My purpose here is none of your concern. Consider me a means to an end. And why do I get the feeling I'm being set up? I told you I'm in collections. An account is in arrears. My clients simply want to see matters set to right. Don't make any sense, that's all. If you don't like the arrangement, the bathysphere's back that way. Jetzt habe ich mittlerweile schon ein bisschen Munition für meinen Karabiner. Das ist schon gut aus. Fontaine called me in the other day. Me, Ray Larden. Says trouble's coming and he's passing out special plasmids to all his best guys. I mean, it's an honor, but man, I started getting these shingles all over. Skin's discolored. Like when a guy's about to lose a limb, you know? And I can't seem to pile on enough clothes. I hate to ask, but is this happening to everybody? A samurai! Oi! Whoa! So easy. That one! Now! Gut ist. Also ich kann mir einfach so einen Samurai daherholen. Also ich mache jetzt einfach mal Risse. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so gut. Also ich meine, das hat mich, ich meine, ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich finde, es braucht's nicht. Muss auch nicht sein, oder? Naja. Geh mal raus! Auf zurück! Wo wir herkamen! Wacht! Splicers. Whoa! Go ahead! Ich hab mal schon Chini-Festschachtel am Kopf, gell? Hey, mei. Gut, war das jetzt so geil. Der Frost, alles gut.
Sure thing! Immer so China-Musik-Umschwung. Jetzt sah kaputt aus. Er schafft. Open it. Okay! Do it. On it! Gut, also können wir schon mal überall was machen. Und der hat sich jetzt relativ schnell drauf gewohnt, dass wir das so machen können. Also, schon alles ganz legitim, glaube ich. Ja. Oh, sagen wir richtig. Alles recht. Da machen wir das mal. Wie geschnitten Sally's not your Brot. daughter. What's she to you? Why risk life and limb? It's part of the job. You owe me no explanation. She's just another orphan. After Fontaine went down, City was lousy with him. And? I don't know. You have a reason for every stupid thing you've ever done? She started showing up, looking peaked. More fool me to feed the brat. Should have known she would never leave. How did you lose her? It's none of your business. Jetzt geht's woanders hin. Einer da. Oh, verlassen wir das Gebiet. Auf Entdeckungstour! Something about you doesn't sit right. Yes? Wouldn't peg you as the rapture type. Not even a little. If you mean I have no interest in joining the Andrew Ryan book club, you'd be right. Oh, Just another set of fanatics with a different set of books. I gamble. What? You asked me how I lost Sally. I gamble. Took her somewhere kids got no business being. I was winning. In a place like that, you don't let a kid out of your sight. But you did. Yeah, and here we are. yeah. But the million-dollar question is, what's she to you? I have an interest in reuniting you with her. Isn't that reason enough? Na, nicht wirklich. Es sei denn, du bist echt nicht der Mensch, aber mei. Beste Seite doch schon noch. Let's hope Cohen was on the level when he said this is where we'd find Sally. I can only imagine what they would do with a child in a place like this. Cohen's halfway to Splicetown. Probably thought putting a child in prison would be high art. The sooner we find her, the better. Come on out Sally! there. Hopper's got all sorts of plans for you. Now you come out. You better. So, eine sehr zuerst einmal Freiheit.